Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a labaran Nta a wannan yini wanda ni Habib Hussein zan jagoranci gabatarwa. Gwamnatin jihar Kano ta jaddada kudurinta na tabbatar da bin ka'idoji da suka kamata wajen gudanarwa domin tabbatar da adalci da aiwatar da komai bisa doron gaskiya. Gwamna Abba Kabir Yusuf ya bayyana hakan a Kaduna yayin wata bitar kwanaki 3 da aka shirya wa shugabanni da sauran manyan ma'aikata da ke jagorantar sassa daban-daban a gwamnatin jihar. Abdullahi Mustapha na da ci gaban labarin. Manyan jami'ai da kusoshin gwamnatin jihar Kano sun kasance a Kaduna tsawon kwanaki 3 domin taron karawa juna ilimi kan kyakkyawan shugabanci. Kwamishinoni da masu ba da shawara da manyan sakatarori da shugabannin hukumomi da sassan gwamnati sun taru domin samun sabbin dabaru da hikimomi da kuma ilimi kan yadda za a karfafa makamarsu ta aiki. Gwamna Abba Kabir Yusuf ya bayyana wannan horo a matsayin ɗaya daga cikin matakan da gwamnatin suke ɗauka wajen tabbatar da gudanar da shugabanci cikin ɗa'a da kuma gaskiya. Ya bayyana cewa yaƙi da cin hanci ba na mutum ɗaya ba ne, kuma ya fara ne da ilimantar da jami'an gwamnati kan hanyoyi da ƙa'idoji ta yadda za su yi jagoranci bisa gaskiya. Ya bayyana kyakkyawan fatan cewa wannan horo zai zama wata fitila da za ta haska wa jami'ai hanyar gudanar da aikin gwamnati kamar yadda ya kamata. Ya jaddada cewa nagarta da gaskiya da amana ya zama lallai su zamo jigo akan dukkan wani aiki da aka yi da mataki da aka ɗauka da kuma kowace naira da aka kashe. Gwamnan ya yi kira ga mahalartan da su zamo jagorori ta fuskar yin gaskiya da amana domin zamowa misali ga na baya. Abdullahi Mustapha, labaran Nta. Majalisar Dokokin Jihar Kano ta yi kira ga gwamnatin jiha da ta sake duba yiwuwar buɗe wasu makarantun kwanan da aka rufe a baya a sassa daban-daban na faɗin jihar saboda matsaloli irin na tsaro. Wannan batu na daga cikin abubuwan da majalisar ta tattauna a kai azumanta na yau. Samira Hamisu Shira na da ci gaban labarin. Makarantar sakandaren mata ta kimiyya da kuma makarantar kwalejin tarayya da ke garin Karaye na daga cikin makarantun da gwamnatin jiha ta rufe saboda matsalar rashin tsaro. Sai dai kuma a shekarun bayan nan ne an samu ci gaba a harkar tsaro a jihar nan. Bisa dalilin haka akwai buƙatar buɗe waɗannan makarantu domin amfani da su, kamar yadda ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Ƙaraye Ahmad Ibrahim ya bayyana. Duk da a ɓangaren ilimi, majalisar ta amince da ƙudurin ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Rano na ɗaga darajar makarantar mata ta kwana da ke Dawaki a ƙaramar hukumar Rano daga ta jikaka dawo zuwa ta kwana. Sauran ƙudurorin da majalisar ta zarta a zamanta na ranar Litinin sun haɗa da na Zakariya Alhassan Ishaq daga mazaɓar Kura Garin Malam, neman samar da hanya daga Kura Kofar Kudu zuwa Dan Hassan, sannan ana neman gina wata hanya daga mazabar Daurawa zuwa babban layi a karamar hukumar Tarauni, wanda dan majalisa mai wakiltar mazabar Tarauni Kabiru Dahir Sule ya gabatar. Har ila yau majalisar ta amince da kudirin samar da hanya daga Kulluwa zuwa Cirin, amma wata mazaba da ke garin Bunkure, wanda wakilin su Hafiza Gambo ya kawo zauren majalisar. Inda da farko majalisar ta karbi sunayen mutane biyu daga bangaren zartarwa da ake neman tantance su a matsayin kwamishinoni: Abdulkarim Kabir Maude da Aliyu Isa Aliyu. Majalisar ta gayyace su domin su zo a tantance su ranar Talata 30 ga watan Satumbar shekara ta 2025. Daga Majalisar Dokoki ta Jiha, Samira Hamisu Shira. A tsakanin wata guda rundunar 'yan sandan jihar Kano ta cafke mutane sama da 100 da ake zargi da laifuka daban-daban, tare da kwace muggan makamai da miyagun kwaye da kudinsu ya haura naira miliyan 82. Elizabeth Dila Lamido ta rawaito cewa rundunar 'yan sandan ta danganta wannan nasara da kokarin sintirin aiki da jami'anta ke yi kan karkashin shirinta na Operation Kukan Kura.
a ƙoƙarin rundunar 'yan sandan na ganin ta kakkaɓe dukan wasu ɓata gari a jihar. A wannan lokacin ƙarƙashin shirin ta Operation Kukan Kura ta yi nasarar cafkewa tare da tarwatsa masu aikata laifuka da dama. A watan Satumba kawai an cafke masu laifi mutum 105 a bisa zargin laifuka da suka shafi fashi da makami, safarar miyagun ƙwayoyi, satar ababen hawa da kuma harkar daba. Haka kuma an samu masu laifin da bindiga ƙirar AK-47, bindigar pistol, harsashai da dama, motocin sata, babur, a daidaita saho da sauran muggan makamai da dama. Rundunar ta kuma kama tare da ƙwace miyagun ƙwayoyi da suka hada da katin ƙwayar tramadol sama da 60,000, ƙwayar frigabalin sama da kati 44,000, wanda kiyasin kuɗinsu ya haura naira miliyan 82. Waɗannan miyagun ƙwayoyi za a mika su ga hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi domin ci gaba da bincike. Yana taka rawar gani wajen daƙile dukkan nau'o'in laifuffuka da tabbatar da tsaro ga al'ummar jihar Kano baki daya. Kwamishinan 'yan sandan jihar ya danganta nasarorin da rundunar ta samu da aiki a bisa ƙwarewa da binciken sirri, amfani da na'urori na fasahar zamani, tare kuma da goyon bayan haɗin kan al'umma da jami'ai ke samu kamar yadda ya dace. Haka kuma ya gargaɗi jami'an 'yan sanda da suke aiki a bisa doron doka su kuma gujewa ayyukan da ke iya taɓa kimar aikin. Elizabeth Lalamido, labaran NTA. Hukumar kula da shige da fice ta ƙasa ta jaddada aniyarta wajen ganin ta bayar da gudunmuwar da ta kamata domin inganta tsaron ƙasa ta hanyar samar da tsaron da ya dace a iyakokin ƙasa. Ministan kula da harkokin cikin gida Olubumi Tunji Ojo ya bayyana hakan cikin saƙon shi da aka gabatar yayin bikin yaye jami'an hukumar da aka gudanar a kwalejin horas da jami'an hukumar da ke nan Kano. Aminu Umar na da ci gaban labarin. Wanda ya wakilci ministan harkokin cikin gida Olubumi Tunji Ojo kenan tare da kwantrola janar ta hukumar shige da fice ta ƙasa Kemi nan dab yayin duba faretin mahalarta kwas na 50. Cike da ƙwarin gwiwa, sabbin jami'an sun nuna shirin fuskantar aikin kare iyakokin Najeriya, nauyi da ministan ya ce yana buƙatar ƙwararru masu horo da tarbiyya. Kula da iyakokinmu da magance laifukan ƙasa da ƙasa wani aiki ne da ke buƙatar ba kawai ƙarfi ba, har ma da hikima da kuma jin ƙai. Kontrola janar ta hukumar shige da ficen Kemi nan dab, wanda ta yaba wa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu bisa sauyi da ya kawo a hukumar, ta kuma buƙaci sabbin jami'an da su ɗauki aikin da muhimmanci a matsayin amana da aka ɗora a kansu. Dole mu ci gaba da ƙara ƙwarewa kan aiwatar da ayyuka ta amfani da fasahar sadarwa ta zamani tare da kula da shige da fice cikin ƙwarewa. Waɗannan jami'ai a halin yanzu sun kasance cikin shiri hidimta wa ƙasa cikin nuna ƙwarewa da karamci. A saƙonsa, gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya yaba wa jagorancin kwantrola janar ta hukumar, inda ya buƙaci jami'an da su yi amfani da horon da suka samu don tallafawa ƙasa wajen tunkarar ƙalubalen tsaro na zamani. Aminu Umar a labaran NTA. Hukumar gudanarwar gidan talabijin na ƙasa da ke nan Kano ta ziyarci shugaban rukunin kamfanonin Gerawa Muhammad Isa Gerawa domin yi masa ta'aziyar rasuwar mahaifin shi. Amina Mahe na da ci gaban yadda wannan ziyarar ta'aziyya ta kasance. Ƙarƙashin jagorancin shugaban NTA na Kano Sani Yusuf Hanga da sauran shugabannin gudanarwa na tashar, tawagar ta kai ziyarar ta'aziyya ofishin Alhaji Muhammad Isa Gerawa domin mika sakon ta'aziyyar. Shugaban ya bayyana dangantaka tsakanin NTA Kano da kamfanin Gerawa Group a matsayin dangantaka mai kyau, yana mai jaddada ziyarar ta'aziyyar da nufin tabbatar da zumunci, ƙarfafa alaƙa tsakanin ɓangarorin biyu. A madadin shugaban kamfanin, manajan darakta Muhammad Isiyaku ya bayyana farin cikinsu bisa wannan ziyara. Muna godiya ga su hukumomi da jagorori na NTA
da har Allah ya ba su iko suka tuna da mu suka zo mana wannan ziyara da zumunci da kuma gaisuwa. Daga bisani an gudanar da addu'o'i domin neman rahamar Allah ga mamacin. Amina Mahe, labaran NTA. To da wannan rahoto na ta'aziyya kuma za mu leƙa fagen wasanni inda za mu kawo muku kanin rahotannin wasanni a yau. Australia ta lalasa West Indies, hakan ya bata nasara lashe jerin wasanni a Ingila. Ɗan wasan Ireland Stockdale ya ji rauni a kafaɗa yayin wasan da ya kai su ga nasara ga Georgia. Alcaraz ya doke Rublev domin shiga wasan dab da na kusa da na ƙarshe a gasar Wimbledon. Woodland ya samu mukamin jagorancin tawagar Amurka ta US Ryder Cup shekaru biyu bayan an masa tiyatar ƙwaƙwalwa. To sai kuma hasashen yanayin da ake fatan tashi da shi a gobe talata 30 ga watan Satumba a nan Kano da ma wasu biranen kasar nan. To da wannan muka kawo ƙarshen labaran, amma kafin mai sallama ga shawarar da masana suka bayar a yau, inda shawarar ta ce don tabbatar da kare ingancin muhalli da kuma kare lafiyar al'umma yana da kyau a daina zubar da datti barkatai ake kuma dasa bishiyoyi yadda ya kamata. Yin hakan zai taimaka wajen tsaftar muhalli da kuma samar da wadataccen iska da za ta sanyaya muhalli. To da wannan muka karkare labaran a wannan yini, ni Habib Hussein da na gabatar nake cewa da fatan za mu sake haduwa a wani lokacin. Bisalam. Good evening and welcome to the news at 7. I am Muhammad Ibrahim Salihu. Kano State Government has reaffirmed its commitment to ethical governance, transparency and accountability. Speaking at the end of a 3-day executive retreat in Kaduna, Governor Abba Kabir Yusuf emphasized that fairness, sincerity and prudence must guide every decision and policy under his administration. Abdullahi Mustafa has the details. For 3 days, the machinery of government in Kano State was temporarily relocated to Kaduna, where key officials gathered for an intensive retreat focused on capacity building and ethical leadership. Commissioners, special advisors, permanent secretaries and heads of ministries, departments and agencies converged to acquire new skills, methods and tools aimed at strengthening their managerial capabilities. Governor Abba Kabir Yusuf described the retreat as a strategic move to promote ethical governance and build a system free from corruption. He expressed optimism that
The capacity building program would serve as a launchpad for a new era of transparent and accountable governance in Kano State. The success of any government depends not only on policies and programs, but also on the integrity, professionalism, and effectiveness of those entrusted with implementing them. He stressed that integrity, transparency, and accountability must serve as the compass for every action taken, every decision made, and every naira spent. The governor also urged participants to become champions of ethical conduct, setting a clear example of integrity within their respective ministries and agencies. Abdullahi Mustafa, NTA News. Kano State House of Assembly has called on the state government to consider reopening of several boarding schools that were shut down due to security concerns. This formed part of a motion adopted during Monday's plenary, which also featured various appeals to the government across multiple sectors. Samira Hamisu Shira is standing by with the full details of the lawmakers' deliberation and other legislative activities. Science Girls Secondary School and Unity Secondary School Karai were among the schools that were sealed by the state government as a result of inadequate security. Years on, with improved safety standards, there is a need to open the gates of these facilities for proper utilization. Still talking education, Ibrahim Muhammad of Rano constituency also presented a motion for the upgrade of Government Girls Secondary School Dawaki from day to boarding. Other motions that saw the light of the day include that of Zakaria Al-Hassan Ishaq of Kura Garum Malam for the construction of a road from Kura Kofar Kudu to Dan Hassan, Daurawa to Babalayi in Taruni local government area by Representative Kabiru Dahir Selim, Kulluwa to Chirin Ward in Bunkure by Representative Hafiz Gambo of Bunkure, among others. Earlier, the House has also announced the receipt of 2 commissionership nominees from the executive arm. Abdul Karim Kabir Maudi and Aliwi Isa Aliyu are expected to appear before the House on Tuesday, the 30th of September for screening. From the Kano State House of Assembly, Samira Hamisu Shira, NTA News. The Kano State Police Command has apprehended more than 100 suspects in the month under review, recovering dangerous weapons, illicit drugs, valued at more than 82 million naira. Elizabeth Hila reports that the command attributes the successes to intensified security operations under Operation Kukankura. The State Police Command's renewed crackdown on crime is yielding results, with significant breakthroughs recorded under the Operation Kukankura. In September alone, 105 suspects were arrested in 30 cases, ranging from armed robbery and drug trafficking to vehicle theft and thuggery. Recovered exhibits include AK-47 rifles, pistols, live ammunition, stolen vehicles, motorcycles, tricycles, and assorted dangerous weapons. Equally significant was the seizure of illicit drugs, with more than 60,000 tramadol tablets and 44,000 pregabalin capsules, valued at more than 82 million naira, to be handed over to the NDLEA for further investigation. I assure you that the Kano State Police Command remains committed to its constitutional mandate of protecting lives and property, maintaining law and order, and preventing crimes. The Commissioner of Police credited the success to intelligence-led operations, technology-driven policing, and public cooperation, while warning officers that misconduct in the line of duty will not be tolerated. In Kano, Elizabeth Yilalamido, NTA News. The Nigeria Immigration Service has reiterated its commitment to safeguarding national security through strengthened border surveillance. Minister of Interior Olubunmi Tunji Ojo made this known in a message delivered at the passing out ceremony of participants of the 50th basic course at the Nigeria Immigration Service Training School in Kano. Amin Umar reports. The reviewing officer representing the Minister of Interior, Olubunmi Tunji Ojo, joined the Controller General of the Nigeria Immigration Service, Kemi Nenanandap, to inspect the parade
by participants of the 50th basic course. In high spirits, the graduates demonstrated readiness to take on the task of securing Nigeria's borders, a responsibility the minister says demands well-trained and disciplined personnel. Managing our borders, regulating migration and preventing transnational crimes are a responsibility that demands not only strength and skill, but also wisdom, integrity and compassion. The Controller General, Nigeria Immigration Service, Nta Kano Labarai, who commended President Bola Ahmed Tinubu for his reform-driven leadership that has transformed the service, urged the new officers to regard their calling as a trust reposed in them. We must continually excel in ICT-driven operations, delivering effective border governance and migration management. Today, these cadets step forward as professionals, ready to legacy of excellence and integrity. In a message, Kano State Governor Abba Kabir Yusuf applauded the Controller General's transformational leadership and called on the officers to apply their training towards supporting the nation in tackling contemporary security challenges. In Kano, Aminu Umar, NTA News. The management of the Nigerian Television Authority, Kano, has paid a condolence visit to the chairman of Gerawa Group of Companies, Alhaji Muhammad Isa Gerawa, following the death of his father. Amina Mahi sent us this report. Led by General Manager of Nta Kano Sani Yusuf Hanga and heads of department, the delegation visited Isa Muhammad Gerawa's office to extend their condolence to the family. The General Manager described the relationship between Nta Kano and Gerawa Group of Companies as cordial, noting that the visit was also to reaffirm the bond between the two organizations. Responding on behalf of the chairman, the managing director, Muhammad Isyaku, expressed appreciation for the visit. These are quite heartwarming, and it's quite nice that when you transact or you have a relationship, business relationship with people, during your good times and during your bereaving time, they can remember to come and condole with you. Prayers were later offered for the repose of the soul of the deceased. In Kano, Amina Mahe, NTA News. And now it's time we join our sports correspondent with happenings in the world of sport. Australia sees off West Indies to wrap up series win in England. Ireland stock gel injured shoulder in wins over Georgia. Alcaraz battled back against Rovlim to reach quarter-finals at Wimbledon. Next is weather forecast for Tuesday, the 30th of September 2025 in Kano and other selected cities. This concludes our today's bulletin, but before we round up, here is our expert message. To protect the environment, dispose waste properly, recycle plastic and paper, plant trees around your home, avoid bush burning, save electricity and water, keep your surroundings clean always. That is it on the news. Thanks for staying with us.